people that do not have foreign nationals Ahorita gente que no tiene o no tiene cercanía con inmigrantes, put, and this comes right from the government, y esta información viene del gobierno. try to remember some of this. $15 billion. Y trata de recordar esto, 15 millones, $15 billion. billones de dólares. Billion. Ajá. In. Entran 1 billion out. y solamente 1 billón sale. The people from other countries that don't have the documentation are contributing $14 billion. Entonces, el gobierno se está quedando con 14 billones de dólares. Y To eso es Social contribución- Security. Y eso es contribución de todos aquellos que no tienen pues, un estatus de... The other thing that happens Otra cosa que sucede, is that every 10 years, que cada 10 años you have to take a census. You have to count all the people in the United States. que cada 10 años se hace un censo. And that includes everybody. Y eso incluye a todos. What happens when you have people that are undocumented from other countries, Y lo que pasa cuando tenemos personas documentadas de otros países, they tend to be younger. ellos tienden a ser que son más jóvenes. And that drives down important index. That drives down the average the average age, which gets people more money. Y eso tiende a bajar el estimado del porcentaje en la edad y eso tiende a agarrar más dinero. There is an organization Hay una organización that keeps track of the property taxes. que mantiene un récord de lo que son los impuestos de la propiedad. That foreign nationals, De undocumented, los inmigrantes que son indocumentados, $8.6 billion each year. ellos contribuyen 8.5 billones de dólares cada año. I don't know the amount, but you have everybody that is a foreign national does what do you call it? Pay sales tax. Yeah, you don't show up and say, oh, I'm a foreign national, no sales tax. Todo lo que somos nosotros, inmigrantes, como quiera, estamos pagando impuestos. No por no ser inmigrante, no por el hecho de ser inmigrante vas a decir, yo no pago impuestos. Hay que como quiera pagar impuestos. The number of scholars, teachers, scientists, doctors, dentists, nurses, El número de doctores, de maestros, de staff de las escuelas, de enfermeras, maestros, come from vienen the foreign national market. vienen un buen número de lo que son extranjeros. So many of our entertainment Muchos de lo que es el medio artístico and o sports, entretenimiento, o de los sports deportes, people o deportes come from the foreign market. también vienen son extranjeros. Right now, if you have $500,000, you can invest it Si tú tuvieras ahorita $500,000 de dólares, tú podrías and you get a green card. y tú consigues una green card. That's an investment program. Eso es- I don't have $500,000. Ya, dice que ni siquiera ya tiene esos $500,000 ya. But I can tell you this, and I want you to try to remember these things so you're proud. It's important to try to remember some of these things so you know that you are making positive contributions. Yeah. Ustedes tienen que tratar de recordar toda esta información o aprender de esta información para que ustedes sepan que ustedes están aportando de alguna manera a esa información. The largest
number of new businesses El gran número de nuevos negocios are foreign nationals. también son de extranjeros. Whether they have money or not, the largest number of new businesses is foreign nationals. Si es que tienen dinero o no, como quiera los negocios, estamos dándonos cuenta que son de gente de... Without foreign nationals, we take away our cultural awareness of other people. Sin lo que es los extranjeros, también quitamos lo que es la falta de información para otras gentes, Our communication. nuestra comunicación. Think about what happens with all the services that people buy and all the goods that people buy. Piensen en todo lo que pagamos en los servicios, en los servicios y en las cosas que compramos o adquirimos. And, you know, there are people that are getting older in this country, Hay gente que se está haciendo pues grande, vieja en este país. both skilled and unskilled labor. De los dos tipos, los que tienen destrezas o habilidades para algo y quienes no tienen habilidades para algo. They just don't want to do the job anymore. Y simplemente que ellos no quieren hacer el trabajo. Foreign nationals will work. Y los extranjeros o las personas de otros países son quienes sí lo van a hacer. When you have people living here that are foreign nationals, Cuando tú tienes gente de otros países que son think of the viviendo number, aquí, think of the number of tourists that come over to visit family and then go back. y también toman en cuenta que ellos tienen familia o familiares que vienen a visitarlos y que regresan a sus países también. Think of the number of students, Piensa en el número de estudiantes que hay, all the way from kindergarten to doctors. desde no sé, lo que es el principio del kindergarten hasta lo que es una profesión como un doctor. And they're paying their full fare. Y ellos pagan por la tarifa para poder venir para acá. The food supply in this country. Lo que es el proveedor de alimentos en este país. This is really crazy. Esto es realmente algo loco. National security goes up. Lo que es la seguridad nacional va para arriba. Here's why. ¿Por qué? If you get people out, Porque si tú sacas gente fuera, you have less accounts that are going between the United States and that country. porque si tienes menos cuentas entre ese país y los Estados Unidos, When you have less information, cuando tienes menos información, security problems can slip by you. los problemas de seguridad pueden slip you. The security gets through. There's no security. Entonces, como no hay tanta información de otros países, entonces pues es más fácil. So the more accounts you have, Entonces, el mayor número de personas de otros países, that means that something that is not right eso significa que cuando no hay algo bien, stands out. entonces se queda fuera. And finally, Y finalmente, this is for Dallas. esto es para aquí, para Dallas. At Parkland Hospital, if everybody complains Si todos se quejan that, oh my God, we're taking care of people at Parkland for nothing. que si han escuchado lo que dice eso la gente, que estamos, o los de Parkland dicen, estamos cuidando mucha gente por nada. Next to Parkland Hospital is UT Southwestern Medical School. Ahora, al lado de lo que es el edificio nuevo de Parkland, también ahora está el edificio de la Universidad de Southwest. That school Esa escuela uses Parkland usa
Parkland as its training. como entrenamiento. Most schools, most medical schools La mayoría de las escuelas de medicina pay as much as 60% more pagan 60% más because of the insurance. por el hecho de la aseguranza. So hopefully you can see Así es que a ver si tú puedes ver why we, they pay 60% more, si ellos pagan 60% más and so there's a lot of money wasted. y como quiera hay mucho dinero ahí que están desperdiciando. So I think, isn't that an amazing list? Pues, ¿qué piensan de lo que les acaba de decir? ¿No es esto asombroso y todo lo que les está diciendo? So I think we should start then, Okay. okay? Well, first, what I wanted to do, and thank you for coming. Lo que quiero hacer, y muchas gracias por venir. First, very important, I'm Ralph, you know me as your amigo and a member of your La Familia. Yo soy Ralph y ustedes me conocen como su amigo. I am not an attorney, Y ustedes saben bien que yo no soy abogado. okay? Remember that. Por favor, recuerden eso. And please remember that I am not, what do you call it? What's the word? ¿Advocate? No, I'm not, what's the, when you get your, I'm not accredited. Accredited. I don't have accreditation. No tiene una acreditación tampoco, porque hay gente que no es abogado, pero es acreditado delante de lo que es inmigración. And I'm telling you that because ICE would love to get me for practicing law without a license. Y a inmigración le encantaría acusarlo de practicar la ley o la ley de inmigración sin ser And I've gotten to an age where I really don't want to go to jail. sin ser abogado. Y dice que ya alcanzó una edad de que realmente a él no le gustaría ir a la Not for helping people, that's no por great. estar ayudando a gente. So, I asked that, it's important that you always know that. Es muy importante que ustedes recuerden eso. We had somebody go to, the immigration court last week, Nosotros tuvimos una persona que fue a la Corte de Inmigración la semana pasada and they asked for more time. y ellos solicitaron más tiempo. And the person said, well, here, Mr. Isenberg said it. Y ella le enseñó una tarjeta a Mr. Isenberg, le dijo eso. The Él judge- es el que me dijo que viniera a pedir más tiempo. The judge was about to go crazy. He thought he had me. Y el juez ya estaba como que, ¿quién es este para estar diciendo eso? But the person said, no, you don't understand. Y que la persona le dijo, no, no entiendes. I have been unable to get help. Yo no he podido conseguir ayuda. I heard about this man. Yo escuché acerca de este señor, We went and saw him, y nosotros fuimos a verlo, and he said, you can't skip the hearing, you'll get in a lot of trouble, y él me dio instrucciones para que viniera a mi corte, but ask the judge for more time to find an attorney. y simplemente me dijo que pidiera más tiempo para poder buscar un abogado. The judge was very happy. Después ya el juez entendió y ya estaba más contento. But, so, and the other thing is, nobody in here works for ICE, right? Y la otra cosa es de que ninguno de ustedes Or trabaja the para Department of Homeland Security? el Departamento de Seguridad o para la Believe it or not, ICE. I'm asking in all meetings, Y esto lo ha preguntado anteriormente, because it's very bad. porque esto Some personal things, and then I'll get started. algunas cosas personales que le voy a compartir antes de empezar. So everybody knows the last 15 months of my life Los últimos 15 meses de mi vida have not been good. no han sido muy buenos que digamos. Last year I consider to be the worst year of my life. El año pasado fue el año peor que he tenido en mi vida. My partners threw me out of this building. Mis socios me sacaron They del fired me. edificio. Ellos me A big reason
una de las grandes razones, ellos me despidieron, una de las grandes razones, is they didn't think I was working. ellos pensaban que yo no estaba trabajando. I was helping too many people with immigration problems. Ellos pensaban que todo mi tiempo se estaba invirtiendo en ayudar a gente con problemas de inmigración. And the result was that I lost a job that was paying me several $100,000 a year. Y la razón es de que por estar administrando este edificio a mí me estaban pagando una buena cantidad de dinero al año, miles de dólares. Now I get $2,000 a month from Social Security. Y ahora no le queda nada de eso y lo único que recibe es seguro social. Y I live porque on a los niños fixed pequeños income. todavía, los niños pequeños todavía, él recibe alrededor de $2,000. And I'm no longer in a position to help Y ya no estoy en la misma posición que antes, que podía ayudar, like I used to. como yo solía hacerlo. But I will never abandon the cause. Pero nunca voy a abandonar la causa. And everybody that we started off helping, we're gonna continue to help. Y a todos aquellos que empezamos a ayudar, vamos a continuar ayudándolos. So it's just not been a good, it was not a good year. Y eso no es un buen año. And so I just want you all to know that if you thought when you came in at times that I was a little spacey, Y si todos, like out there, y si tú pensabas que yo estaba así de lo mejor, ahí, I was. yo estaba así. But I have a very nice new office if you haven't been by. Pero ahora tengo una oficina bonita, y si no han ustedes estado ahí, And I've gone from having the best view of Dallas y he ido de tener lo mejorcito de Dallas to now having the best view of a gravel parking lot. pero ahora tengo el mejor de los estacionamientos de grava. But it's very nice gravel. Es muy buena grava. That, and that probably is what life is about for many of you. Pero eso es parte de lo que es la vida. Ustedes, como la parte de la vida de ustedes mismos. It's not knowing. Es no saber. And the reality La realidad is that this morning, esta mañana, Maribel, I think she'll be here later, Maribel went in for her normal check-in. fue a reportarse el día de hoy para su chequeo normal con inmigración. If she had not taken her kid with her, Y yo pienso que si ella no se hubiera llevado a su niño pequeño con ella, she'd be on her way to Mexico. ella la hubieran detenido y tal vez ya la hubieran deportado para México. And that is a woman Y es una mujer, that has been here since she has been a child, y es una mujer que ha estado aquí desde que es has never committed a crime, niña y que nunca ha cometido un crimen and has 4 U.S. citizens. y que tiene 4 hijos ciudadanos americanos. That is the perfect person to not get deported. Y es la persona perfecta. I don't have el anyone, ejemplo perfecto I que probably no have deberían no one deportar. better than her to not get deported. Y no conozco otro caso mejor que ella, que el de ella, para que no sea deportada. And let me make it even crazier. Y déjame hacértelo un poco más loco. If you don't know what it is, the I-130 is the approved visa. It's a family visa, immediate family visa, approved. La aplicación de la I-130 es cuando se hace una petición a un familiar directo. She had an approved I-130 that the ICE agent didn't even want to see. Y ella traía esa aplicación con ella, donde ya está aprobada, y se la enseñó al oficial y el oficial no la quiso ver. Call it what you want. Tú puedes llamarla de nombres como tú quieras.
We are in a state of war. Estamos en una etapa de guerra. This is not what the United States Constitution is about. Esto no es lo que es, comprende lo que es la Constitución de los Estados Unidos. It's not what the immigration laws are about. Eso tampoco dice leyes de inmigración. And I'm giving you my opinion. Y yo te estoy dando mi opinión. I have always said that ICE is a bunch of thugs and bullies. Y yo siempre les he dicho que los agentes de ICE son un grupo de perros y perros. They're bullies. They like hurting people. Ellos les encanta estar lastimando a las personas. Now we have a president that likes hurting people. Excuse me, he is not my president. There is a man in Washington that likes hurting people. Dice que hay un presidente que le gusta agredir a las personas. Dice, bueno, no es mi presidente, hay un hombre en la Casa Blanca en Washington que le gusta agredir a las personas. So, what I have to do for everybody Así es que lo que tengo que hacer por cada uno de ustedes is think of a way to fight back. he estado pensando en una manera de poder Because, and pelear. let me just, the reason why I'm not giving you any notes La razón por la que no les is doy that I'm ninguna waiting to nota have them reviewed by an attorney. es porque quiero que primero la revisión del And abogado. you will, everybody here will get the benefit of my work. Y cada uno de ustedes puede beneficiarse de mi trabajo. But I have to think of a way to protect each of you that has a problem, Y estoy tratando de pensar de alguna manera como de alguna manera para proteger a Because cada uno de ustedes. if I make one mistake, Porque si hago un error, you're gone. te vas And I don't want that, y yo no quiero eso. okay? Now, what I'd like to do is, I'm gonna divide this session into two parts, okay? Voy a dividir la sesión en dos partes. The first part is that I need everybody in here to start understanding some of the legal aspects. And again, I'm not practicing law, but as adults, I want you to think, put a little bit of a legal hat on. Voy a tratar de poner en sus mentes los aspectos legales. Otra vez, yo no estoy practicando la ley, pero sí es importante que ustedes sepan o aprendan esos aspectos legales. Because if you're down with ICE, Porque si tú vas a reportarte con inmigración, I may not be able to help you, porque a lo mejor yo no voy a poder estar ahí para ayudar. but if you understand the legal, Pero si tú entiendes lo legal, you can help yourself te puedes ayudar a ti mismo and get out of there. y poder salir de ahí. Stop feeling like you are illegal. Lo primero es que quiero que pares de sentirte que tú eres un ilegal. Which is worse, ¿Qué es peor? being in the United States without documentation Es estar en los Estados Unidos sin documentación or speeding 10 miles over the speed limit? o tener una infracción por velocidad, alta velocidad. Which is worse? Les está preguntando cuáles piensan ustedes que es peor. ¿El estar sin documentos o el ir en el tráfico y que tengan un ticket por alta velocidad? Ahorita pues lo peor es estar sin documentos. Okay, Miriam says that it's undocumented. Speeding. Pero el speed te lleva a lo demás. Speeding. Here's why. Ahora les va a dar la respuesta por qué el speeding es más. Speeding is a criminal violation of law. Porque speeding, ir a alta velocidad es un cargo criminal. Okay? Class C Es una clase C. misdemeanor. Es una clase C. No jail, you pay a fine. Es una
clase C, misdemeanor, no hay tiempo en cárcel, pero tienes que pagar un... Okay? Being in the United States undocumented Estando aquí en los Estados Unidos, un documentado is a procedural violation of law. es una violación, Civil, es una violación civil de la ley. like bankruptcy. Now, there's always fraud, but generally, bankruptcy is procedure. Como una bancarrota, cuando una persona o una compañía se declara en bancarrota, eso es un procedimiento civil. IRS is procedure. Lo que es el IRS o los impuestos es un procedimiento civil también. The way the banks run is procedure. En la manera de que se manejan los bancos también es, The way the stock market, the way the brokers on the deal is procedure. en los mercados también es un procedimiento civil. The way the drug companies you give out new drugs is procedure. Las compañías farmacéuticas también, eso es un procedimiento civil. And my friends, so is immigration. Así es lo mismo con inmigración. So if you find yourself in a situation and someone says you are illegal, Si alguien te dice a ti o te encuentras en una situación donde alguien te dice que tú eres un ilegal, and you tú have to eres ilegal, believe that in your heart. que tú no eres ilegal, Because if you don't believe it in your heart, the person that's looking at you que realmente tú tienes que convencerte de eso en tu mente y en tu corazón, porque si will tienes beat que you. estar convencido de eso para que tú le puedas decir eso a esa persona que te está You, diciendo. you want to scare the other person? Tú quieres, Let him know that you know better. tú quieres que esa persona deje de intimidarte, entonces tú tienes que demostrarle que tú conoces mejor, que sabes mejor. Does a citizen have more rights under the Constitution Un ciudadano tiene más derechos bajo la Constitución than a foreign national that came here by coyote? que un inmigrante que vino aquí vía coyote. Simple question. Does the citizen have more rights? Ok, él está haciendo una pregunta, si un ciudadano americano tiene más derechos que una persona que vino ilegalmente o que vino vía coyote. Exact same rights. Se tienen los mismos derechos. The Constitution La Constitución says dice that the Bill of Rights que los derechos, los 10 amendments de la Constitución, yes, but it's the Bill of Bill Rights, of Rights, que comúnmente se llama Bill of Rights, applies to persons in the United States aplica para las personas en los Estados Unidos, and not citizens. aunque no sean ciudadanos. And therefore, Así es que every person in the United States is equal under the Bill of Rights. Así es que cada persona bajo el Bill of Rights tiene los mismos derechos. You have to remember that Tú tienes que recordar eso when you are confronted. si te llegan a confrontar, If somebody at ICE is saying, where were you born? si alguien de inmigración te pregunta dónde naciste, I would like to see an attorney. lo único que tienes que decir es yo quiero ver a un abogado. I do not want to make a statement that could incriminate me. Yo no quiero hacer ninguna declaración que pueda afectarme. If they say to you, if you don't say something, I'm going to put you in jail. No, they're not. Si ellos te dicen que entonces te van a encarcelar, no, ellos no deben encarcelarte. If someone were to push you up against the wall, Si alguien se atreve a aventarte contra la pared, from now on, it would be the best push in your life. eso sería el mejor empujón que te han dado en tu vida. Because you have to start
believing porque tú tienes que empezar a creer that you have the same rights, que tú tienes los mismos derechos okay, as any other citizen. You are equal. que cualquier otro ciudadano. Eres igual. Now, you hear about ICE. They love to say, the decision we made has no review. Whatever we say goes. Ahora, ustedes han escuchado que los agentes de migración dicen que tienen que seguir las nuevas órdenes ejecutivas, Every letter says that, no review. que no hay revisión, no hay revisión de casos. Okay, here's the truth. Ok, dice aquí está la verdad. Under Title 8, or under Title 8, Bajo el título 8, they're right. ellos están correctos. But under Title 5, which has to do with the behavior of a government employee, Pero bajo el título número 5, que está relacionado con la actitud o el desempeño de un empleado del gobierno, they're 100% wrong. ellos están 100% equivocados. Because a government employee is not allowed under law Porque un empleado del to treat gobierno, one person differently than another person. ellos están penalizados si tratan a una persona de una manera y a otra persona de otra They're manera. not allowed to yell at a person. Ellos no están permitidos les estén gritando a las personas. They're not allowed to use dirty names about, culture. Ellos no deben decirte malas palabras o malas cosas acerca de tu cultura. Look at the FBI. Dice, fíjate en lo que es la agencia del FBI. When they are not undercover, Cuando ellos no están bajo, they are wearing coats and they're wearing suits. ellos usan lo que son trajes. Cuando no están trabajando en cubierto. I have never seen an ICE agent in a suit. Yo nunca he visto a un agente de inmigración en un traje. Don't let them fool you. No permitas que ellos se aprovechen de ti. Now, one of the big problems that we have to be honest with Uno de los problemas que sí tenemos que ser honestos is that when you get to a certain economic level, cuando tú llegas a un cierto nivel de economía, the legal system leaves you behind. lo que es el sistema legal te deja atrás. It's not fair. Eso no es justo. But as long as we know that, Pero tampoco como sepamos esto, we can use it to our defense. pero también lo podemos usar en nuestra defensa. One of the basic problems with representation Uno de los problemas básicos con representación is that many of you may lack education. Uno de los problemas es que muchos de ustedes no tienen un alto nivel de educación. When people come from Mexico or El Salvador, at first when they said, "Oh, I graduated middle school," Y cuando venía gente, por ejemplo, de México o de El Salvador y que decía yo me gradué de secundaria, I would go, "Oh, that's very bad." But no, that's the way of life. en un principio él decía, oh, pues eso no está tan bien que digamos. Lots of people only have third grade education. Pero después él dijo, no, se dio cuenta que había gente que nada más tenía un nivel de educación de tercer grado. Now, don't think I'm judging because I never went to college. Ahora, no piensen que yo los estoy juzgando, I got through high school, barely. porque yo muy apenas acabé de high school y no fui a lo que es el But colegio. think about how, if an ICE agent is getting on you, Pero piensa de la manera que si un agente de inmigración está, you can say, "Excuse me, I don't have the education. You do, not me. Leave me alone." tú te
puedes defender en diciéndole, no tengo ese nivel de educación, o sea, tú sí lo tienes, pero yo no lo It- tengo. It's a tool. Puedes usarlo como un tipo de herramienta. Your lack of language. Otro problema es de que tu lenguaje, no dominas el idioma. Here's the problem. Ese es el problema. The ICE agent gets a 6-week course in Spanish. El agente de inmigración recibe un curso de español en 6 semanas. And even if he speaks Spanish, what happens is that many times, and I learned this in immigration court, what is said to a real native speaking Spanish person, and then what the translator says is mixed up. Lo que él ha aprendido es de que, por ejemplo, cuando vamos a la Corte de Inmigración y están hablando en español, cuando estamos hablando en inglés, el traductor lo traduce y me he dado cuenta de que pues el lenguaje en español es como que, You end up answering a question wrong because you heard it right. porque viene como que de regreso. Entonces, a veces las personas contestan mal porque realmente no entendieron lo que ellos les tradujeron. I'm going to, later on, and I know this is taking a while, we're going to have a new weapon that's not going to happen anymore. Ahora, yo sé que eso se está tomando tiempo, pero vamos a tener una nueva arma. How are you expected to understand how the United States government works and how our laws work? ¿Cómo ustedes pretenden entender las leyes del gobierno de los Estados Unidos? The ICE agent has got manuals. He doesn't even understand it. Los agentes de inmigración tienen manuales que a veces ellos mismos no entienden. We've got 9 different districts for ICE, Nosotros tenemos 9 distritos para inmigración and everyone does it different. y cada distrito lo hace o lo maneja diferente. Excuse me. So, you need to, and then the other thing is Y la otra cosa es that there's no money to get an attorney that knows what they're doing. y tampoco no hay dinero para agarrar un abogado que se supone que sí sabe lo que está haciendo. Most attorneys may know how to fill out forms, Muchas veces los abogados lo que saben es llenar formas, but they don't have the knowledge of the law to prevent deportation. pero ellos realmente no tienen el conocimiento para poder prevenir una deportación. And a lot of times they don't understand family law, Y muchos de ellos no conocen lo que es la ley de la familia criminal law, o la ley criminal constitutional law, o la ley constitucional. and all of those Y todos esos, is what each person here needs ese conocimiento es lo que cada persona aquí necesita. Is this helpful so far? ¿Ustedes creen que les está ayudando lo que les estoy diciendo hasta ahorita? Okay, good. Okay. Now, the other thing happens is that when you get a free attorney, Cuando tú tienes un abogado que es gratis o que es pro bono, or an attorney that's going to lower his fees, o alguien que va a minorar sus honorarios, you get less service. también corres el riesgo de que no vaya a pelear mucho por ti. And sometimes, and this is what gets me angry, Y algunas veces, y esto es lo que a veces me hace enojar, sometimes that attorney y algunas veces ese abogado, will sell you down the river y simplemente él no va a pelear por ti y te va a mandar de regreso. to get you out of get him off just to make you go away. Y simplemente no va a pelear por ti y te va a mandar de regreso para que te regreses. That's so bad, Eso es muy malo. and you don't even know it. Y realmente a veces no sabes qué está sucediendo. I mentioned the 4 different types of law. Yo les acabo de mencionar 4 tipos diferentes They're not de la ley. coordinating. At first, when I would I would hear about
a criminal case, Primero cuando he escuchado de un caso criminal and I would get worried. y yo me podía preocupar. I've now learned that 75% of the criminal cases that come into my office, the person's innocent. Y yo aprendí durante el tiempo que les ayudó, el 75% de las personas que traían un caso criminal son inocentes. I'm sorry to take a moment to tell you again the craziest case that came in last week. Te voy a platicar del caso más loco que vi la semana pasada. The lady comes in and I've never had anyone cry as much over her son. Yo nunca he visto a alguien llorar tanto por su hijo. She was I've seen maybe all of you have moments of tears. Yo los he visto a ustedes que se han puesto mal o que han tenido que llorar. This lady was equal to all your tears put together. Y esta señora era algo que no se puede explicar. Her son was deported 2 years ago Su hijo fue deportado 2 años to atrás Colombia. a Colombia. He has 4 convictions for cocaine. Tiene 4 cargos por cocaína. He has all sorts of convictions for breaking and entering and stealing from people's houses. Y él, desde jovencito, él se metió en problemas porque iba y robaba en casas o robaba, sí, cosas. He had all sorts of juvenile criminal problems. Eso fue desde que él estaba en high school, en la preparatoria. Come see me. Sí, y alguien le dijo, ve a verlo. You think I can help that person? ¿Ustedes creen que aún puedo ayudar a esa persona? Or let me put it differently. Déjame te lo explico un poco. Why would I want to help that person? ¿Por qué yo querría ayudar a ese hombre? You know, go, stay away. No, mejor que se quede donde está. It took me 5 minutes to figure something out. Me tomó 5 minutos para poder darme cuenta de algo. He was a United States citizen. Y él es un ciudadano americano. He was a citizen of this country. Él es ciudadano de este país. And I get a little emotional about that. Y me pongo algo emocional. It's not my job to judge that person. Y eso no es mi trabajo, juzgar a una persona por sus acciones. Only God can judge him. Solo Dios puede hacer eso. But he is a citizen, Pero lo que sí es de que eres un ciudadano americano. and he belongs in this country. Y él pertenece a este país. And if I don't help him, Y si yo no lo ayudo, I would say, God help me. y si no yo no lo ayudo, entonces yo voy a You, decir, you know what I'm saying? ahora están tratando de There's entender no lo que les digo. difference between him and you as far as I can see. Porque yo no hago diferencia entre esa persona o entre ustedes. He is citizen. Él es un ciudadano americano. And so I'm going to fight. Así es que yo voy a pelear por él. And I don't like losing. Y no me gusta perder. With it's a crazy case. Es un caso muy complicado. With the Constitution, Con la Constitución, for God's sakes, if ICE knocks on your door, search warrant. They have to have a search warrant. por favor entiendan, si ICE va y toca tu puerta y ellos no tienen una orden, entonces no abran la puerta. I will try to get some answers Voy a tratar de contestar algunas preguntas. to the question Para las preguntas, of whether you can call the local police and have ICE leave. o ustedes mismos pueden llamar a la policía local y hacer que ellos se vayan. For disturbing your peace. Porque ustedes pueden poner una queja con la policía local y decir, ellos me están molestando.
I am considering, Estoy considerando, but I will have to get more opinion, voy a tener que colectar más opiniones. that we will make a sign that goes on the door Podemos hacer un letrero que vaya fuera de tu puerta. To whom it may concern, small children are sleeping for school, do not disturb. Se puede hacer un letrero que diga a quien corresponda, los niños están durmiendo, no hagan ruido. They want to wake the kids up, they may have a problem. Si ustedes quieren despertar a los niños, entonces ellos van a tener un problema. But the way they're searching now, Pero de la manera que ellos están buscando ahora, where they say they're police, que ellos dicen que eso es la policía, they can't, it's illegal. eso es ilegal. Well, it's not, excuse me, Bueno, it's no es, unethical. no es ético. And you do not have to let them in. Y ustedes no tienen por qué dejarlos entrar. And it makes me sick to have to tell you these things that are against a government that I love, my country. Y esto me hace sentir tan mal que esos son los It- procedimientos que it- estas personas de gobierno hacen. It just makes my stomach just get no good. O sea, me revuelve el estómago nomás But- de pensar en las tácticas que ellos usan. It's an evil out there that you shouldn't have to put up with. Hay una maldad ahí afuera que ustedes tienen que... You have to know that every single one of you that has ever had an immigration report written up about you, Cada una de las personas de ustedes que alguna vez se les ha hecho un reporte con inmigración, it's been written up wrong. la mayoría de las veces ha sido mal escrito. I swear they must have a class on how to lie. Dice que ellos deben tener una clase de cómo mentir. Rosa here was in the United States for 19 years. Rosa aquí presente, ella estuvo en los Estados Unidos por 19 años. On her report, they didn't even put down that she'd been in the United States. Y ellos en el reporte le pusieron que no había estado en los Estados Unidos. They just, because, or somebody has a fear of going back home, O si alguien manifiesta tener miedo de regresar a su país and you make the mistake of mentioning gang. y cometes el error de decir no quiero regresar a mi país por las pandillas. The ICE agent knows that a gang is not a fear. Y ahora los oficiales de inmigración dicen que los pandillas no es suficiente. So on the part about, are you afraid of going home? No. Así es que regularmente las personas ponen no, que no tienen miedo a regresar al país. You will be taught to say, I have not lived, oh Lord, I have not lived in my country, Ustedes, some of you for 10 years, 20 years. ustedes pueden decir la verdad que ustedes no han vivido en su país por más de 10 años. I have talked to friends A veces hablo con amigos and family y familia that tell me que me dicen that it's not safe. que no es seguro. What they tell me Lo que ellos me dicen is that if I go back, es que si yo regreso, everyone will know immediately that I'm different. todos se van a dar cuenta que yo soy diferente. They will think that because I've been gone for so long, Ellos pueden pensar que como yo me fui durante mucho tiempo, I have lots of money maybe, a lo mejor van a pensar que tenemos mucho dinero, or that I am a criminal myself, o que también puedo ser un criminal, because what these people are criminals. porque lo que son estas personas son That's personas, what my friends son tell me. criminales. And the criminals take away from the constitutional rights of the people. Y esos criminales son los que toman mis derechos constitucionales de mi país. You say that, and they have to put down that you have a fear. Entonces tú, en vez de que digas que son pandillas, tú vas a referirte a ellos como criminales. It's just that simple. Así de sencillo. Use the word gang, and you're out of here. Si tú usas la otra vez la palabra pandilla, tú vas a estar fuera de este país.
word criminal tú vas a usar la and no palabra constitutional right, y la palabra criminal y, el derecho constitucional, we'll be able to get you, we'll be able to at least slow it down so we can figure out what to do. y tal vez eso te vaya a ayudar a ganar tiempo para que no haya una deportación. How many are from El Salvador? ¿Cuántos de ustedes son del Salvador? Huh? Well, good. I want you to remember, this is the most important thing for El Salvador, Esa es la cosa más importante para El Salvador and it's a mamma mia. y es una grande cosa, mamá mía. Yeah. 2015, En el año 2015, the do not forget this. por favor recuérdenlo, no lo olviden. 2015, En el 2015, the El Salvadorian Supreme Court la Corte Suprema en El Salvador said that MS-13 dijo que la MS-13 and Street 18 y la calle 18 were terrorists. son terroristas. They are officially terrorists according to the El Salvador Ellos son oficialmente terroristas de acuerdo a El Salvador, Supreme Court. a la Corte Suprema de El Salvador. And you want to know something that's even better? Y tú quieres saber algo mucho mejor We will get it for you. y no vamos a sacar para ti. Is that ICE published a sheet about it. Y que la misma inmigración ICE lo publicó. So their own information La propia información de ellos supports apoya the idea la idea that you are seeking protection from terrorists que tú estás buscando protección and de not from a terroristas gang. y no de pandillas. So that's very, very good. Así es que eso es bueno.